You can do well to get more reward by sharing, like, love, and share, like, love, and share, like, love, and share. For the past 2 3 weeks, we've been discussing about inheritance. Discuss inheritance as family discord, at the cause of family discord, and we've discussed another we've got conditions for inheritance and why distribution is a must. And today we are looking at disentitling factors to inheritance. With me here is our noble sheikh, Ibu and noble sheikh Fadila Sheikh DAUD ADELAKUN wa Hafizahullah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. You're welcome. It's been a while, sir. In the studio, Alhamdulillah yes, sir. Alamin. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بكلمات الله التامة كلها من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم إن الحمد لله سبحانه وتعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوكل عليه ونعوذ بالله سبحانه وتعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wa assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. All praises and adorations and eulogies and praises are all the rights of Allah, the Lord of the worlds. We recognize it that it is His right to be appreciated. We attest to the fact that it is the right of Allah to be worshipped, that nothing else must be worshipped except Him. We attest to this, we accept this as our creed. That as Muslim, our creed is La ilaha illallah, that nothing but be worshipped. We don't take our instructions, our guidance, our way of worship, our way of life from any source except from Him, Allah alone. He is our creator. We thank Him so much for the opportunity He has granted us to create us as human beings. We thank Him so much for the opportunity He has given to us, making us Muslim. We thank Allah subhanahu wa ta'ala for the opportunity of giving to us to have good health, to be able to worship Him. And we thank Him subhanahu wa ta'ala for the knowledge He has bestowed upon us so that we can practice His religion according to His dictates, and we can also encourage others to worship Him and to know Him and to know what will make life beneficial to them, which will be an inroad into the hereafter. Because what we get in the hereafter is dependent upon what we do in this world. This world is a place of work. And al-akhirah, the hereafter, is the place of reward and recompense. And enjoyment, everlasting bliss for those who act according to the injunctions of Allah subhanahu wa ta'ala. And a place of damnation and condemnation and punishment for those who refuse to abide by the injunctions of Allah subhanahu wa ta'ala. May Allah save us from that. Ameen. Brothers and sisters, like our Umbud host said, we for some months, for about a month now, or more than that, we have taken on that topic discussing inheritance. We all know we came to this world with nothing, and we are going to leave this world with nothing. We have come to this world to work, and we acquire some wealth in the course of our living here because of our survival. We want to have a means of living. In order to do that, we work to acquire some wealth. And because we know that when we came to this world, what we ate, what we drank, what we wore, because we came naked, we had nothing on us. What we ate when we came to this world was not our own handiwork. Were you the one that actually worked for the food, the first water you drank? No. The clothes you wore? No. So everything that you enjoy when you came to this world, they were never your making. These have been provided by somebody. Some people have worked out of the provision of Allah to acquire these things and use it to actually
train you, or feed you, nourish you. Your own wish is that when I also leave the world, I should leave something behind for those who are coming. I should not die, and I will leave nothing for those who are behind me, who are coming behind me. Even though Allah has created their own wealth. But because I met some, and I work more on it, I also want to leave some to some and work on it to give them to a soft landing. That is always the wish of any right-thinking human being. So because of this, what you have acquired that you cannot take, we only take that which is meant for us in this world. The rest are meant for others to inherit, just like we also have inherited some, or we have made some one way or the other. Whether we inherit from our parents or not, at least we ate something. And what we ate was not made by us. But if we're able to make, then people should be able to inherit it. So those things that we leave behind, who are entitled to them? Who should take them? Should they be left to just be squandered? Should people not related to do it? So Allah tells us, because there are different ways in which people handle such things that a demise person left behind. We're not going to live forever. When your own time comes, you leave the world. And you leave the world, you leave behind everything you have worked for, except your deeds that goes with it. So those that you have left behind, nobody can share your deed with you in the hereafter. But what you left behind, what you work for in this world, is going to be left for other people to have. So who are those entitled to it? So we have discussed the conditions for inheritance. We have also discussed the entitling factors. What can make you to be entitled to an inheritance? And we have discussed the three basic inheritors. Who are basic? That it will be difficult to disinherit them, to just qualify them, to make them disentitled. They are always automatically entitled. Automatic entitlements to inheritance. These are three: the ascendants, the spouses, and the descendants. The ascendants, the spouses, and the descendants, the parents who has given birth to a child, they have right to inherit the child if he dies. And that is the beauty of Islam. Unlike other cultures who says, okay, parents cannot inherit their children. Allah knows what? He knows best. Whether male or female. Nasib and mafruda. And a portion that actually been ascertained by Allah subhanahu wa ta'ala. Similarly, spouses, husband and wife, they have the right to inherit from each other according to the ratio determined by Allah, not by their own desires, not by their own calculations. Allah has said, this is yours if your wife dies, this is yours if your husband dies. Similarly, children, they also have automatic right to inheritance of their parents. So, these three now, they're automatically entitled. What can now make them unqualified again? They are already automatically qualified. But some things can make them disqualified. They may not be entitled to that right of inheritance again. And this is what you call disentitling factors. الَّذِي يَمْنَعُ مِنَ الْحِرْثِ, that will disqualify them from enjoying what's supposed to be their right of inheritance. Of a child inheriting his parents. Of his husband inheriting his wife. Of a wife inheriting her husband. So these factors are many. So we want to look at these factors. One, sometimes it could be hujbu nuksan or hujbu horman. Hujbu nuksan means partial exclusion. Partially, you cannot qualify, you cannot inherit now because of this and this and this. But if this and this are no more there, you can. Partial. Absolute and complete. That you can disqualify, hujbu horman, complete disqualification. This too can happen. Total disqualification. So let us look at the first one. We know that the closest in relationship are spouses, husband and wife. They are always very, very close. Because after a child is matured,
he becomes a man and he marries, or a woman has become mature and marries, most of the time they go away from their parents, isn't it? Yes. So the parents are on their own and they are on their own. They only take care of the parents. But the wife becomes the companion, the spouse, that's always by the husband, or husband beside the wife. Is a partner. So they're supposed to have inheritance. So, and as long as these two are husband and wife, the wife is automatically entitled to inherit her husband if he what? If he dies. If he dies. Because we have discussed that inheritance cannot come except after death. Inheritance cannot come except after death. Death must precede inheritance. You cannot inherit somebody in his lifetime. Okay, this is my property, I'm inheriting him, it's my father property. No, he must die first. You can be an overseer. You can be in charge of his business when he's alive. But it's not yours yet. Until he dies. So, if the husband now dies, the wife automatically has a share of 1/6 of the inheritance. But if something happens that there's a divorce, it's called talak. You know, we have said that the wife is what? Automatically what? Automatically qualified to inherit her husband. Now there's a talak, divorce now. The husband has divorced the wife, or the wife has done khulu, that I want to leave you, I'm not marrying you. But we know that in the law of divorce, in this talak in Islam, we have some rules and regulations that guides it. It is not just I'm not doing again. ordinary. It has some stringent laws that guides it. You cannot just wake up one day, so I'm no more marrying you, so get out of my house. No. Even though you are no more marrying that woman. You can pronounce it, but it's not automatically effected. There must be a gestation period, a waiting period, for that your pronouncement to be effective. So the woman must do 3 what? 3 idda. 3 idda. Must do idda, which is 3 menstruation in the house of if the woman is still menstruating. If the woman has entered into menopause and she's no more menstruating, she will spend 3 months. But if she's menstruating, she'll add 3 menstruations, because period of menstruation is lesser than a month. It's a cycle of 28 days, 29 days. Lesser than 30 or 31 days, which is a month. I mean, so 30 days, which is a month. So as a result, during that period, say, I'm no more marrying you, and the woman makes all efforts for reconciliation. People tried, and in the process, the man died. Before the 3 months, the woman is still a wife. The woman is still what? Still a wife. So she can inherit. But if the first menstruation goes, or the first month goes, in case of the woman that does not menstruate again, and the second one too goes, and the third one too passed by, and there was no reconciliation between the two, and the man died. The second day, the woman left the house today, and the man died tomorrow. Or the woman left the house yesterday, and the man died today. That woman cannot inherit the man. That woman has been disqualified from what? Inheritance. That woman has been disqualified from inheritance, because there is no more marriage between two of them. It is the marriage that makes them have rights to inheritance. So since that marriage has now been dissolved, there is no more inheritance. The same thing happens to the husband. If the wife to say, I'm doing khulu, I'm divorcing you, I'm not staying, after that period too, the man too cannot inherit from the woman's property. However, that does not disqualify the children if they are qualified to. That is why Islam is different. In Yoruba culture or something, the children most of the time don't have it is the wife. It is what the wife gets that they give to what? To the children, in most cases. So as a result, in this situation, the woman becomes disqualified.
Secondly, a child of a man has automatic inheritance. A child of a woman has automatic inheritance. But a child that is born out of marriage, that does not have, it's not a legal child, that does not fulfill the conditions of nikah, cannot inherit from the father, but can inherit from the mother. From the mother. Because the mother that gave birth to her. So the child can be a bastard or an illegitimate child, can inherit from the mother, but cannot inherit from the father. Who is an illegitimate child? A child that is born with marriage. Or the man claims that it's my child. The man must accept that it's my son, or it's my daughter. If the man says, no, it's not my child, it's not my child, it's not my child. Even if he looks like him. Because it could have been his brother impregnated the wife. And if the brother impregnates the wife, who will you look like? You look like the brother. You look like the mother. Like, you know, look like the husband. Because the brother and the husband, if they look alike. If the brother and the husband, if the brother of the husband and the husband looks alike. If the brother of the wife, of the husband, impregnates the wife of his brother. To still look like the real the father. They will just like they can look alike. That does not mean they will not look. They can look alike. Because they still have the same, something like this family gene. The DNA may be different, but they can look alike. And that's why sometimes you see some men say, no, like I'm not the owner. And people say, why? You are the owner. The man can insist that's not the owner. So if a man insists that I'm not the owner, I'm not the father of this child, that child, even if the child now is not even now the child of the father, listen very well now. Even the child is not the father, but the father says, it's my son, he can inherit. Except adoption. I'm not talking of adoption now. Maybe it's the wife. Is the wife is still a legal wife, and by any reason maybe commits zina, and he brought the wife, the child home, and some people know that it's not the man that owns the child, but the man says, no, it's my child, it's my wife. If the man accepts the child, the fatherhood of the child is still, because he has not disproved it. It is the father that will put the legitimacy in that situation. So such a child has right to inheritance. But if it's proved that it's an illegitimate child, and the father comes out as an illegitimate child, then that child cannot inherit again. So that child has what? Been disqualified. Disqualified, totally. Been disqualified. Thirdly, homicide or murder. If for any reason an heir apparent, the one that's actually have right to inheritance, it could be the wife, it could be the husband, it could be the father, it could be the son. If he kills the person that died, if he was responsible for the death, sometimes you have some cases that happen many times now. We see many cases like that. Some people, parents are aged, and the children will say that this man is too old. He has this money. We are not enjoying it. Let us kill him. If he dies now, we can inherit. And the children kill the father, directly or indirectly. They could poison him. They could do anything, and they made the person died. If it is proven that the source of the death is from them, whether they sent an hire killer, whether they strangulated him, whether they poisoned him, whatever they did that actually caused the death of the person, and it is confirmed, it's established that these people has a right in the death, the son or the wife. We have seen some situations too, when some women will say, oh, their husband wants to marry another woman. And I'm sure now, if he dies, what is he? He's even useless. What is he doing again now? Maybe he's so sick or so anything. And they have the fear because the best thing is maybe get rid of him. And that's true. Some people they've sent some hire killer. Some people they will they poison, whatever. And they're responsible for the death. If it's discovered that these people are responsible for the death of this person, that situation, the murderer are not what? They are not they are not entitled to. They have now been disentitled. They were entitled before. They have now been disqualified from inheritance. So a murderer is disqualified. He was qualified before.
but becomes is responsible for the death of the person that died now, he cannot inherit, he or she cannot inherit from the property left behind by the deceased. Deceased. So that is now number 3. Number 4, that can disqualify a person, because the Messenger of Allah said, that's what I said, la yarith al-qatil, la yarith al-qatil, or al-qatil la yarith. He said that the murderer cannot inherit, or don't give inheritance to a murderer. The Messenger was so clear about it, and that's brought by Abu Hurairah radiallahu ta'ala an, that this Rasulullah said, la yarith al-qatil, a murderer cannot inherit, and inheritance should not be given to a murderer. So it is a clear-cut injunctions. So they become disqualified. Similarly, we have Tagir Din, apostasy. تغيير الدين. Apostasy. Apostasy makes someone that is qualified before to become unqualified. What's apostasy? The father is a Muslim, the wife was a Muslim, or the wife is a Muslim and the father is a Muslim and the child is a Muslim. They're all Muslims. Suddenly, one say, I'm no more a Muslim. فَلْيَعُوذُ بِاللَّهِ. One says, he is no more a Muslim. But that the wife renounces Islam, or the husband renounces Islam, or the child renounces Islam. If he come, because all 3 of them are automatic inheritors. The father, the wife, the husband, they can inherit from each other. But if any of these 3 now says, he is now renouncing Islam. He is now renouncing what? Islam. Because I'm an apostate. So if he leaves the fold of Islam, that person that leaves the fold of Islam has no right to inherit the other. Has no right to inherit that. So they can. So, and Prophet says, "La yasil Muslim kafir, wa la yasil kafir Muslim." A non-believer cannot inherit a believer, and a believer cannot inherit non-believer. And vice versa. Now, this I want to establish clear one thing before you go to Yoruba, because in Islam it is believed that everybody is born what? As a Muslim. As a Muslim. كل مولود يولد على ملة فطرة على فطرة. على فطرة. كل مولود يولد على فطرة. That all children are automatically born on the natural disposition of Islam. Everybody. So if we talk about traditional religion, that should be Islam. That is the religion on which everybody is born. And that is what Mr. says. It is the parents who can now make him a Jew or make him a Nasara. The parents can now make him a Yahudi, a Nasara, or make him to be idol worshippers. It is where the parents now teach the children to that he becomes. Or when he grows up and he grades the person where out of his own volition say, I'm no more doing this. In that case, the sin will not be on the parents. If the parents have taught him on the path of Islam, put him on, and then when he grew up, he says, I'm no more. It may not be the fault of the parents again. Otherwise, it will be the fault of the parents. Allah has given the children, the parents, a plain sheet of paper to turn it to whatever they like. A child that is born in Nigeria today, if he's taken after a year or 2, even the day he was born, and taken to China, and go and get that child after 10 years, will he speak Yoruba again? No. No, will not. So it is where you have taken the child to, that you will teach to. So you have decided, and you have actually contributed to whatever it's become. So as a result, in Islam, if a person, says, that's why it does not say, he now says he reverts. That's why we say somebody reverts. That's why somebody does convert to Islam. People cannot convert, they revert to Islam. You can't convert to Islam. Because you are originally what? Muslim. A Muslim. So you have now deviated. They're not reverting back. Getting back to where you have deviated from. So, and this happened in many, many cases.
that you have spouses. They are both Muslim and everything. Because one of the reasons for talaq in Islam is change of religion, change of faith. If both of you were Muslim at the time you did your nikah, and then suddenly one of you say, oh, I'm no more a Muslim. If you say it's no more a Muslim, even the spouses, automatically in Islam, that's talaq. The separation. Because they don't have right to each other anymore. We don't have right to each other anymore. Because the common denominator is no more there, which is Islam. That is what is common between two of you. And the time is everything you do. That is no more there. So all these factors is important to be understood. Inheritance is a religious affair. It's an ordainment from Allah. It's not by anybody's making by decision. It is Allah that's why Allah comes into it in the Quran and decided, came into that fully and discussed fully on how it should be shared and the importance and the share to everyone. So nobody actually take a blame for the share. Sharing formulas. The sharing formulas is not, nobody takes the blame. Why do you give me this one? Why do you give me that? Allah, no, don't worry. Don't intervene. Let me distribute myself. So that nobody can take a blame. Oh, and he gave me this one. And he gave me 1/6. I should have given me half. Why should he give me 1/6? Why should he give me 1/8? Allah said, don't worry yourself. It's not me. Go and say the Quran. This is what Allah have said. This gets 1/8. This gets 1/6. This gets 1/3. This gets half. This gets this. Allah has cleared this. So Allah does not want to put the blame on anybody. And the same thing, if somebody is disqualified now, the blame is not going to be on anybody. It's not me that disqualified you. It is Allah because of what you have done. Is that clear? Yes, sir. It is the Sharia that has disqualified you because of what you have done. So all these things are the same. Number 6, a missing person. Somebody missed. We cannot find him again. We have discussed this before in condition for inheritance. If somebody is supposed to inherit, maybe a son, or a daughter, or a husband, or a wife, got missing. And we made an announcement in the newspaper, on the social medias, on the radio, on the television, we sent everywhere, searching for this person. Go to the hospitals, go to the prisons, go to everywhere, search everywhere he passes, everywhere he goes, and no information about him. The average is 7 years. Some says more than that, 10 years, 15 years, 20 years. But because if somebody dies, if the person that is supposed to inherit dies, inheritance must be shared. You can't keep on waiting. Because we cannot see somebody for 5 years, 7 years, 8 years. So after 7 years, if you cannot find that heir apparent, other people will inherit it. Supposed to inherit it before, but because you cannot find him again, that person becomes what? Disqualified. And when you become disqualified, somebody takes it. The presence, number 8, the presence of a nearer relative disqualify a relative. For instance, if a father dies, a man died, and this man has daughters and has children, and he has brothers. If the father is alive, the brothers cannot inherit. But if the father is not alive, the brothers can have a share of the. So the presence of the father now disqualify what? The brothers. The brothers, the siblings. Similarly, a full brother disqualify half brother. Half brothers. Father of the same father, children of the same father and the same mother. They are both children of the same mother, same father, same mother. Now, this one is same father, same mother. That one is one father, different mother. There's one same father, same mother, different father. Different father. Same mother, different father. So the problem of the same father, same mother, disqualify one of the same father and different mother. I mean, so the same mother, the same father. So because that's what's nearer, the same father, the same mother is nearer than the same father and the same mother and different father. So these are consanguine and uterine couples. I'm sorry, siblings. They disqualify themselves. So similarly, brothers also disqualify uncles. You can have uncle, you can have the same. When the brother is there, it disqualifies uncles. So if the uncle is not there, it's not brother, if the children are not there, and brothers are not there, uncles are entitled.
So all these factors need to be understood. That's why Sharia cannot be the issue of inheritance cannot be looked from a single angle. It has to be all encompassing. You must understand the whole picture before you can say this one is entitled, this one is entitled. You must, who are those all that are entitled? You must list them down. Who is available is not available. So one can disqualify the other. So these are the disentitling factors. They were entitled before, but by virtue of all this, they become what? Disentitled or disqualified. We pray to Almighty Allah subhanahu wa ta'ala to bless our homes, to make us live long, and to make understand that the issue of wealth is issue of worship. It's ibadah. An issue of transfer of wealth from one person to the other, the living, from the dead to the living, is an issue of amana. It's an issue of ibadah that Allah is involved in, and as explained. So we must make an attempt to ensure that we seek Allah's injunctions, Allah's guidance for those who know, before you delve into the matter of inheritance. Wallahu alam wa salli wa sallim baraka ala Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. I mean, Jazakumullahu khairan. Now, on this note, I will have to go on a short break. By the time we resume back, we'll resume with our Yoruba listeners. Thank you. Stay tuned. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah ya rabbil alamin. Akíwa káàbọ̀ padà sórí ètò yín, ètò wa your marriage, ètò ìgbéyàwó eléyìí tí ó ń dé sétí gbọ̀yìn láti lè ṣe Light Radio Orísun ìmọ̀. Ẹ̀mí nínú orí ètò yìí náà ni a ti máa ń láǹfààní àti dára wa lẹ́kọ̀ọ́ àti lékún nímọ̀ àti lékún lọ́gbọ́n òye láwọn ọ̀nà tí a gbà tá a fi jẹ́ kí ilé wa ó jẹ́ ilé aláyọ̀, tí ó jẹ́ ilé ìdùnnú, tí ó jẹ́ àlìjánà fún aláyé ń bí àti níjọ́ gbìndẹ̀ kíámà. Òun náà ni tí a jọ ń kọ́ra wa lórí ètò yìí. Wọ́n lè ní mọ̀nà, òun náà ni ká tẹ̀lé. Àwọn Fadilatu Sheikh DAUD Adétókunbọ̀ Adélakùn, àwọn náà ni wọ́n ti ń dá wa lẹ́kọ̀ọ́ nídìí fìtìfẹ́rìn láti bí 30 ìṣẹ́jú sẹ́yìn. Ní báyìí wọ́n ó tún bá wa tú bí wọ́n ti ń sọ lédè 20 fẹ́rìn, wọ́n tún bá kọ́ wa ní èdè Yorùbá náà fún àǹfààní àwọn tí àwọn jẹ́ olùgbọ́ wa, olùtẹ́tí sí wa, tí wọ́n sì jẹ́ pé èdè Yorùbá náà ni àwọn kúndùn. Kí ni tá à ń gbé yẹ̀wò láti bí ọ̀sẹ̀ 3-4 kan sẹ́yìn? Ó náà ni ọ̀rọ̀ nípa ogún pínpín, ọ̀nà tó gbà jẹ́ ọ̀nà tí ẹbí lè fi lè sopọ̀, àbí ọ̀nà tó lè gbà tó ẹbí ká. Ó náà ni tí à ń gbé yẹ̀wò nípa ogún pínpín àti sọ oríṣiríṣi ọ̀rọ̀ nípa ogún pínpín. Ṣùgbọ́n lè ní ìkìlọ̀ àwọn nǹkan tó lè ṣokùnfà kéèyàn ó má lè jogún. Òun náà ni tí à ń gbé yẹ̀wò, disentitling factors tó lè fà á, tó lè kọ́ dí èèyàn láti má lè jogún. Òun náà ni tí wọ́n ń bá wa gbé yẹ̀wò. Bismillah. A dúpẹ́ fún Ọlọ́run ọba Alhamdulillah. ṣoṣo, ọba tí ò ní ohun tá a lè fi wé, tí ò sì ní ohun tá a lè fi jọ, ọba tó jẹ́ pé pẹ̀lú àánú rẹ̀ la fi ń jẹ́ ọmọ ènìyàn, pẹ̀lú àánú rẹ̀ la sì fi ń jẹ́ mùsùlùmí, pẹ̀lú àánú rẹ̀ la fi ń wà láyé. Tí Ọlọ́run bá ṣàánú wa, a ò ní wà láyé. Ọpẹ́ ni fọ́lọ́run ọba náà tó wá dá wa ní èèyàn dáadáa, tó dá wa ní mùsùlùmí, tó jẹ́ ká wà láyé, tó sì jẹ́ ká wà láàyè. Ẹni tó wà láyé tó ń mí, tó ń lọ sókè, tó ń mí lọ sódò, tí ò bá ti jẹ́ onígbàgbọ́ òdodo, òkú èèyàn ni, ó kàn rìn lọ rìn bọ̀ ni, kò sí láàyè. Irú yẹn wà láyé ni kò sí láàyè. Má ṣe wá ní òkú ayé, má ṣe wá ní òkú ayé. Ó wà láyé àmọ́ òkú ni, má ṣe tiwa bẹ́ẹ̀ Ọlọ́run bá jẹ́ ká lè máa sìn wọ́n Ọlọ́run bó ṣe ká sìn wọ́n. Wá ṣe wá lẹ́ni tí ó máa tọ́yàn sọ́nà, má ṣe wá lẹ́ni tí ó máa ṣìyàn lọ́nà. Ṣe wá lẹ́ni tí ó lágbọ́yé ọ̀rọ̀ rẹ, tí ó sì lè máa tẹ̀lé. Má ṣe lẹ́ni tí ó mọ̀ tí ò ní tẹ̀lé. Tó mọ̀ tí ó tẹ̀lé, àti ẹni tí ó mọ̀ tó wá ń sọ ohun tí ó mọ̀, tó wá ń ṣìyàn lọ́nà ni. Ẹni tí ó mọ̀ tó ń sọ ohun tó mọ̀, ó ń ṣìyàn lọ́nà. Ọlọ́run má ṣe wá bẹ́ẹ̀. Ẹni tó sì wá mọ̀ náà, tó mọ̀ náà, tí ó wá tẹ̀lé, tó wá fi mọ̀ yàn, òun náà tún ṣàbòsí. Òun náà tó wá mọ̀ kó tó wá tẹ̀lé, ó ṣàbòsí ara ẹ̀. So Ọlọ́run má ṣe wá ní ẹni tó mọ̀ tí ò ní tẹ̀lé, má ṣe wá lẹ́ni tí ó mọ̀ tí ò ní lè fi yàn mọ̀nà.
má ṣe wálé ní tí ó máa ṣìyàn lọ́nà wọn lájọ kan lọ́wọ́ la hawla wala quwwata illa billahi aliyyil azim. ẹgbẹ́ ará lọ́kùnrin àti lóbìnrin wa ẹ̀yin bára wa sọ̀rọ̀ à ń sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ ogún yìí a sọ pé ogún pínpín torí pé ẹ̀dá láti gbọ́ àgbọ́yé ohun tó ń jẹ́ ogún torí ogún láti ṣe pẹ̀lú ohun tá à ń pè ní ọrọ̀ tá à ń pè ní nǹkan ìní tí èèyàn máa ní láyé tí èèyàn máa fi sílẹ̀ gbogbo èèyàn ló mọ̀ wípé kò sẹ́ni tó mú nǹkan wá sílẹ̀ ayé kò sẹ́ni tó bí tó ń ṣí ọwọ́ ẹ̀ báyìí pé wà tó délé ayé pé 1 million ló wà ń bẹ̀ o 10 million ló wà ń bẹ̀ o náírà ló wà ń bẹ̀ dọ́là ló wà ń bẹ̀ pounds ló wà kò sẹ́ni tó wọ́n bá lọ́wọ́ ẹ̀ wà tó wá sílẹ̀ ayé ó mú ọwọ́ ẹ̀ kò sí nǹkan kan ń bẹ̀ ìlànà kan náà kan bá ń bẹ̀ ọ̀nà àtẹ́wọ́lá bá làmẹ́ ìlànà kan ló bá lọ́wọ́ ẹ̀ kò rí nǹkan kan tó fi mú dàgbé tí mo wá fún ire o ìmọ̀mọ́ tí mo ń bọ̀ o tí mo wá fẹ́yìn tí mo wá bá rí owó rẹ̀ kò sí ó wá sílẹ̀ ayé kò ní nǹkan kan gbogbo wa la sì mọ̀ pé kò sẹ́ni tó wá sílẹ̀ ayé tó yẹ pé ohun tó kọ́kọ́ jẹ láyé òun ló ṣiṣẹ́ ẹ̀ omi tó kọ́kọ́ mu òun ló mú mi òun ló ṣiṣẹ́ omi náà ọlọ́run bá ló pèsè ọyàn fún yẹ tó fi ń fi mu aṣọ tó wọ̀ owó ẹ̀kọ́ náà fi rà àwọn kan ló ṣiṣẹ́ tí wọ́n fi ra aṣọ tó ń wọ̀ oúnjẹ tó ń jẹ àwọn kan ló ń ṣiṣẹ́ tó fi tún jẹ tó fi ń jẹ ilé tó ń gbé àkọ́ ló ṣe òun náà bá wọn kan tó ṣiṣẹ́ sílẹ̀ so ìdáná máa rò pé tèmi náà bá lọ sílé ayé tèmi náà bá wáyé tí mo wá wáyé náà ṣé bí kan àwọn kan ló wúlò fún mi jẹ́ kí èmi náà wúlò fáyé. èmi náà ṣàǹfààní fáwọn èèyàn. jẹ́ ṣe báyìí ọdún ṣàǹfààní tó gbà tèmi náà dé tó gbà mí tọwọ́ tẹsẹ̀ tó ṣe bá tó bá ṣe jẹ́ kí èmi náà ṣe bẹ́ẹ̀ fáwọn èèyàn èèyàn ṣe fẹ́yàwó kí èmi náà bímọ tó ṣe fẹ́mi náà kí èmi ṣe fẹ́ tó bá bímọ. bàtàwọn òbí tèmi náà lọ́wọ́ ti fi kọ́ báyìí sílẹ̀ fi kọ́ báyìí kí èmi náà bá lọ kí èmi náà lè fi nǹkan sílẹ̀ fáwọn tó ń bọ̀ bí wọn bá tẹ̀ fi sílẹ̀ jẹ́ kí èmi lè fi sílẹ̀ nígbà wa ṣiṣẹ́ á gbìyànjú láti lè kó ọ̀rọ̀ jọ níwọ̀n bá tọ́lọ́ bá fún lágbára láti kójọ torí tọ́lọ́ bá fún lágbára ó lè kójọ tó bá fún lágbára kò lè kójọ tó tẹ̀lé múlẹ̀ká man tasha. tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha. yarzuqu man yasha. bighayri hisab. ọlọ́run ló máa ń ṣe àrísìkì fẹ́ tó bá wùn kò ṣe pàgbára yẹn lẹ́ fi ń ṣe ìtọ́lọ́ bá fún ẹ torí pọ́nlọ́ ló wá ṣe àrísìkì fún ẹ bó ṣe wù yẹn wọ́n náà nípa àwọn kan ṣiṣẹ́ ju ẹ lọ wọ́n ṣe wàhálà ju ẹ lọ wọ́n dààmú ju ẹ lọ àwọn ò ní tó ẹ wọ́n lówó ju ẹ lọ nímọ̀ ju ẹ lọ wọ́n dẹ̀ ní tó ẹ àmì gbọ́ ju ẹ lọ ilé wọn òtòrò tó ti tiẹ̀ ọlọ́kàn bá wọ ìyàwó ẹ̀kọ́ tẹ̀ ń gbọ́dọ̀ sẹ́lẹ̀ ni àwọn kan ọlọ́kàn tẹ̀ bá wọ ṣe ni ó gbọ́ òun mọ̀ kankan ẹ̀wọ̀n mi sì gbọ́ tójú tó bá pé lọ́ọ̀yà ni wọ́n gbogbo ẹ̀ ní wọ́n kò rẹ̀ lé wọn tòrò ọlọ́run ló bá ètò ọlọ́run ló fún ẹ òun ló fún ẹ ní àrísìkì torí pé òun ló wá fún ẹ yìí kì í ṣe wàhálà yẹn lásán ló gbìyànjú lóòótọ́ o ó wà pé tó wà torí pé òun ló wá ní afúnṣọ́ ló jẹ́ kó o lò wọ́n bá tó bá fẹ́ gbé tirẹ̀ tó máa fi lọ anábìlẹ̀ nìkan ò ní gọ̀ títí kó má nà ohun tó lọ́n kọ fún tó kó tó lọ láyé ẹnìkan ò sì ní gbọ́ títí kó ná kọjá tó lọ́n kọ fún kó tó lọ láyé kò ní kó yòókù lọ ìtọ́ wa lọ àti tó bá dán tí lásùn wọn yẹn pa máa fàyè lẹ̀ yìí tó wá kù yẹn ta ló ní ìwọ kọ́ ló ní mọ́ o yìí tó kù yẹn ìwọ kọ́ ló ní mọ́ ọlọ́run tó ní arísìkì ló lárísìkì ẹ̀ wá ní ètò kù yẹn ó láwọn tí mo ní yẹ kó ní ọlọ́run lé mi ní àwọn báyìí ni mo sọ pé ó ní automatic ní kan jogún ẹ̀ àwọn wo ni àwọn mẹ́ta àṣìyí òun lọ́wọ́lọ́hùn tó bá ní kó ọmọ kóbi kọ́kọ́ lọ òbí àjogún ọmọ àjogún òbí ẹ̀ tó bá ní kó ọmọ kọ́kọ́ lọ òbí àjogún ọmọ ẹ̀ ọkọ àtìyàwó wọn àjogún ara wọn mẹ́yẹ̀ta yìí òbí ọkọ àtaya àti kíni àtọmọ dandan ni kí wọ́n jogún ara wọn dandan ni kí wọ́n jogún ara wọn àmọ́ wọn kankan wá lè wá tí káwọn tá a pè ní dandan kó jogún ara wọn yìí ó lè wá fà kán má lè jogún ara wọn mọ́ ọlọ́run ló lógún òun ló láwọn tí ó jogún òun ló níwọ̀ tó kó ṣàlẹ́sìkì tó lọ sílẹ̀ náà tó ká tó lè sọ̀rọ̀ ogún mẹ́ta máa ṣẹlẹ̀ ká tó sọ pé ogún afẹ́pógún nǹkan mẹ́ta máa kọ́ ṣẹlẹ̀ kí ni ẹni tó lógún fúnra rẹ̀ láti kọ́kọ́ kú láyé wọn pégún lójú àyàn láyé ẹni tó kọ́kọ́ lógún yóò ti kú ogún tó fi ilẹ̀ yóò sì ní tó fi ilẹ̀ tó fẹ́ pín yóò sì láwọn tó fẹ́ pín fún sọ tó fẹ́ pín fún inú àwọn tó fẹ́ pín fún yìí tó rè pé ó yẹ kó tọ́ èèyàn máa ń lẹ́bí tó pọ̀ inú ẹbí ni àmọ́ náà ẹbí yìí ó kàn ra wọn jura wọn lọ bó bá ṣe kan ọkọ yìí sí bẹ́ẹ̀ ló ṣe máa ní sí sọ àwọn tó kàn jù àwọn náà ló bí ọkọ àtaya àtọmọ ọkùnrin àbóbìnrin ọba jẹ ọkùnrin ni o obìnrin ni o nínú ọmọ ọlẹ́tọ̀ sí so ohun tó wá lè fata àwọn mẹ́yẹ̀ta yìí tí wọn ò fi ní wá lẹ́tọ̀ sí ogún mọ́ ìgbà mi ẹ̀gbọ́n lẹ́kọ̀ọ́ sí ìgbà mi àbúrò lẹ́kọ̀ọ́ sí ìgbà mi ẹ̀gbọ́n bàbá lẹ́kọ̀ọ́ sí ó depend
bẹ̀tẹ̀ gbà míì àwọn tá a rò pé lẹ́tọ̀ọ́ sí wọ́n lè má lẹ́tọ̀ọ́ sí. So àwọn nǹkan tó lè fà á, àkọ́kọ́ ohun tó lè fà á tí ẹni tí ó lẹ́tọ̀ọ́ sógun tó lè lẹ́tọ̀ọ́ sí mọ́ òun náà ní gẹ́gẹ́ ní ọkọ àtaya ló súnmọ́ra wọn jù kó tó kàn mọ́. Ọkọ àti ẹ̀yà tí wọ́n jọ ń fẹ́ra gẹ́gẹ́ bí ọkọ àtaya wọ́n lẹ́tọ̀ọ́ sógun tẹ́kọ̀ọ́ bá kú náà méjì. Àmọ́ tí ìkan bá kọ ìkan sílẹ̀ nínú àwọn méjèèjì, ọkọ kọ ìyàwó sílẹ̀, tọkọ rẹ̀ bá fi kú tó sì ti kọ ìyàwó yẹn ò lẹ́tọ̀ọ́ sógun yẹn mọ́. Ìyàwó yẹn láti máa sọ pọ̀pọ̀lọpọ̀ Islam fọwọ́ sí kájọ ṣòwò pọ̀ o, àmọ́ ká ṣe kí ni ká là á. Tó máa ń fa ọ̀pọ̀pọ̀ tọkùnrin bá lóun kọ obìnrin sílẹ̀ tọ́jà yọ ṣòwò tọ́jọ́ ní bísíǹsì pọ̀, obìnrin adé owó mi wà ilé àjọkọ́lé yẹn nìyà àbí kò dídé. Àmọ́ wọ́n tó fẹ́ ṣàlàyé títí ẹ̀ ń bẹ̀ ló ti lọ yìí tó sọ àsọtẹ́lẹ̀. Wasiya gbọ́dọ̀ irú yẹn bẹ́ẹ̀ láti àsọtẹ́lẹ̀ ilé yìí o, ìyàwó mi tí mo kàn ń jọ́ sí o, ó ní kíní bẹ́ẹ̀ o, ló ní ilẹ̀ yìí o, iye báyìí ló ní ilé yìí o, tí n bá kú lóòótọ́ mi àfẹ́ramọ́ àmúlẹ̀tọ́ láti wá gbà nínú ilé gbàgbà báyìí bẹ́ẹ̀ o, àsọtẹ́lẹ̀ nìyẹn. Àmọ́ láìsí yẹn problem ẹni ò lẹ́tọ̀ọ́ láti wá síbẹ̀ torí wọ́n ti kọ́ra wọn. Wọ́n ṣàlàyé fún wa náà gba sọ pé kì í ṣopó ọkùnrin tó ti kọ oyè obìnrin tó ti kọ ọkùnrin sílẹ̀ tipẹ́tipẹ́ lẹ́yìn ọdún márùn ọdún mẹ́fà ọkùnrin yẹn wá kú wá lòun wá ń ṣopó ò lè ṣopó ò sì lẹ́tọ̀ọ́ sógun. Mo dẹ̀ ṣàlàyé pé náà ìta wa ń pọ̀ pé ọkọ kọ ìyàwó sílẹ̀ yìí ó ní òfin nínú ẹ̀sìn Islam. Àìdédé kọyàn lẹ̀ tá a bá kọyàn sílẹ̀ kì í ṣe pé ní ìgbóná ń gbòòrò abájá máa ń pè ní lásìkò tó ń gbóná lọ́wọ́ tí ó gbẹ. kì í ṣe ìgbóná ìmooru lóbìnrin fi ń lọ ẹsẹ̀kẹsẹ̀ ilé yìí oníṣú ilé ní ẹni iná ló máa kó gbẹrù ẹ kì í ṣe bẹ́ẹ̀ ó bá tẹ kẹrù tó sí ń bẹ̀ kò tí ì kọra yín separation lè wà kó má ti sí tọ́lák tó wá fẹ́ para wọn àbí kíní kan lè ní pé wọ́n lọ́jọ́ kò sí bínú fún gbàdúrà farapamọ́ sí bínú. akọ separate wọn ni àwọn tí tọkọ wọn tí kọra wọn. So tọkọ bá mi ò fẹ́ mọ́ obìnrin láti ṣe nǹkan oṣù 3 nínú ilé yẹn tó bá jẹ́ obìnrin tó yìn ṣe nǹkan oṣù, tó bá jẹ́ obìnrin tó kì í ṣe nǹkan oṣù mọ́ á lo oṣù 3, oṣù kínní ó máa lọ. Mi ò fẹ́ mọ́ o, wọ́n á gbìyànjú lọ́tún á gbìyànjú lọ́sẹ̀ wọ́n á rí yọjú. Oṣù kejì á tún ṣe nǹkan oṣù náà lẹ́yìn ìgbà tó bá ṣe nǹkan oṣù. tí wọ́n sì jọ mọ́ sùn lábẹ́ òrùlé kan náà. tó bá jẹ́ pé kò tí ò bá ti sí wàhálà tó bá ti síjà wọ́n jọ máa sìn. àmọ́ dákun wọn ojoojúmọ́ máa para wọn ni wọ́n máa gún ẹ̀ pa ní wọ́n gbọ́dọ̀ sùn lójú òrùlé kan. Wọ́n gbọ́dọ̀ sùn yé kíni. lábẹ́ òrùlé kan. kọ́kọ́ ní o jáde fún obìnrin yẹn ni o bí obìnrin lámú kúrò bẹ́ẹ̀ ni o tá tí a fi lé èṣù yìí dànù. àtọ́lá kìíní ogbóró láti lóṣù 3 kí tó bá tẹ̀ kọ́ gọmọ kí tó lọ tó tẹ̀ fẹ́ pa tó fẹ́ gún pa tó lè sọ àṣìlójú irọ́ ọgbọ́dọ̀ sọ̀rọ̀ abẹ́ òrùlé kan. Islam clear gbogbo nǹkan láàdọ́ rárá. wọ́n lè dé rọrọ̀. So tóṣù 3 bá pé àbóṣe kóṣù 3 tó bá pé tí ọkọ irin tó wọ́n rí ọ̀rọ̀ yìí yanjú obìnrin yẹn ti di ìyàwó tá a ti kọ nìyẹn. Tó bá jẹ́ pé obìnrin yẹn jáde lé ní ọkọ wa kúnjọ́ kejì obìnrin yẹn ò lè jogún ọkùnrin yẹn mọ́ nítorí pé kíni kì í ṣe kíni mọ́ kì í ṣe ìyàwó rẹ̀ mọ́. ṣùgbọ́n tó bá ṣì wà láàrin àsìkò àmọ́ tó bá wà láàrin àsìkò yẹn síra wọn oṣù 3 yẹn síra wọn mi ò fẹ́ mọ́ mi ò ṣe kíní kan mọ́ àmọ́ mi ò fẹ́ mọ́ yẹn láàrin oṣù 3 yẹn ọkùnrin yẹn kú obìnrin yẹn ìyàwó ló sì jẹ́ nítorí pé ìjà yẹn yìí lè parí. Ọlọ́run ti fún wa ní window oṣù 3 yẹn láti ṣe kíni láti fi bá ṣe máa wúlò sí àwọn láti yanjú ẹ̀. So ààyè ìyanjú yìí wà window yẹn yìí wà ń bẹ̀ kò tí close. Sọtọ́ pé láàrin yẹn lọkùnrin yẹn kú tó obìnrin yẹn wá jogún ó lẹ́tọ̀ọ́ sí. Torí pé tọ́láàkù raj'i ló yìí wà is still a revocable divorce not an irrevocable divorce. Ẹlẹ́kejì òun náà ni ẹni tó pààyàn ẹni tó pa èèyàn. Ìyàwó ló pa ọkọ ni o ọkọ ló pa ìyàwó ni o ọmọ ló pa òbí ni o òbí ló pa ọmọ ni o fún ìdí kan àbí kejì àwọn ló lè mọ̀tẹ́ fà gbà mí mo máa ń pa òbí ẹ̀ òbí ogún tó bàbá yìí nísìn kó tẹ̀ fún wa kò fún wa ó wọ̀ kó náà sákàǹtì ni kò jẹ́ ká ṣe kíní kan tó bá kú tán sìn ìlú àmà gbádùn àkókò lè gbádùn ẹ̀ mọ́ kò lè jẹ́ ká ọ̀dẹ̀ tó bá kú àlè pógún wọ́n tó bá kú àlè pógún láyé kò dẹ̀ tó wà bẹ́ẹ̀ tó àdẹ̀ lásẹ̀sì kíní sìn kò dẹ̀ jẹ́ ká lò
àwọn ọmọ máa ń gbà mí bẹ́ẹ̀ máa ń pa òbí ọmọ mi àwọn burúkú mi máa pa òbí wọn pípa òbí tá a bá wálé ẹ̀ find out pé ọmọ ló pa á bóyá ó fún un lóògùn jẹ ni o bóyá ó gún ni o bóyá ó ràn yàwọn ẹ̀kọ́ lọ pa ni o àbí lọ́nà kọ́nà tá a bá fi lè find out pé àwọn ọmọ yìí lọ́wọ́ nínú kíni nínú ikú rẹ̀ irú àwọn ọmọ bẹ́ẹ̀ wọn lẹ́tọ̀ọ́ láti jẹ ogún ẹni yẹn wọn lè pogún fún wọn mọ́ apààyàn ni wọn lè fogún fún wọn mọ́ wọn á jìyà wọn lè pogún fún wọn mọ́ tó bá jẹ́ ìyàwó náà ni ọkọ òun orí adúbá wà lọ́wọ́ ẹ̀ ó fẹ́ lọ torí tó bá fẹ́ yàwó kejì ni ó fẹ́ lọ ṣe kinní kan ni ó fẹ́ lọ ṣe gbá ni ó fẹ́ lọ ṣe nǹkan míì tó lè tẹ́ òun lọ́rùn ni tó bá jẹ́ kóun lùsì ni wọ́n jẹ́ kó jẹ́ tóun nìkan àwọn máa bẹ̀rẹ̀ sí pé pẹ̀lú lómi tó wá rò bẹ́ẹ̀ wá rí ọdẹ ọ̀dà tó pa ọkọ ẹ̀ kó lè jẹ́ tóun nìkan tí ẹ̀rí bá fi lè hàn wípé obìnrin yẹn ló ṣe kíni ló pa ọkọ ẹ̀ irú obìnrin bẹ́ẹ̀ kódà kọ́ ìjọkọ àtìyàwó kò lẹ́tọ̀ọ́ sí ogún mọ́ Islam ti ní kò lẹ́tọ̀ọ́ sógún mọ́ bá ti lè find out pé kò lẹ́tọ̀ọ́ sógún mọ́ lẹ́kọ̀ọ́ tí kúyè bá wà controversial àwọn tètè pọ́ngún ẹ̀ aláti find out pé kò sẹ́ni tó lọ́wọ́ sínú ogún yìí mbẹ́ àbí sí kíkú yìí mbẹ́ lóòótọ́ Ọlọ́run ló ń pààyàn àmọ́ Ọlọ́run ní ẹ̀ gbọ́dọ̀ para yín Ọlọ́run pààyàn àmọ́ fi sábà bí kú sí Ọlọ́run ló ń pààyàn àmọ́ ohun tó lè pààyàn ó ti fi sọ́wọ́ èèyàn lọ́wọ́ èèyàn so bákan náà nìyẹn so abá establish yẹn ẹni tó bá pààyàn kò lẹ́tọ̀ọ́ ó lẹ́tọ̀ọ́ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ àmọ́ kò ṣe kí ni kò lẹ́tọ̀ọ́ mọ́ ọmọ ló yìí jẹ́ ìyàwó ló yìí jẹ́ ọkọ ló yìí jẹ́ àmọ́ nítorí pé ó ti pààsìn kò lẹ́tọ̀ọ́ sí mọ́ ó ti wà disqualified bákan náà ohun tó jẹ́ ọmọ àlè ọmọ tí bàbá sọ wípé kì í ṣe ọmọ mi èmi kọ́ ni mo bí kódà kó jọ ọmọ tá a bí tá a fi ṣìnà bí tá a gbàṣẹ lọ́wọ́ òbí tá a ṣe fún ní mahari ẹ̀ tá a wẹ́lẹ́rìí sí tá a ṣe ohun tó yẹ ká ṣe gẹ́gẹ́ bí Islam kò ní dé fún lọ́dẹ bára ẹ lọ bẹ́ẹ̀ irú ọmọ bẹ́ẹ̀ ọmọ àlè ò lẹ́tọ̀ọ́ sógún kò lè jogún ó lè jogún ìyá ẹ̀ kò lè jogún bàbá ẹ̀ torí ọmọ àlè ọmọ ìyá ò kí ń lọ́mọ àlè àbí ìyá lọ́mọ àlè ìyá ò ń lọ́mọ àlè ìyá lọ́mọ ẹni tó wá bímọ ìyá tá ló bí nǹkan ẹ̀ ẹni tó ń kó bí fún ìyá ló lọ́mọ ọmọ lè jogún ìyá ẹ̀ lè jogún ọmọ ẹ̀ àmọ́ ọmọ yẹn ò lè jogún bàbá tó wà kí n ṣe bàbá yẹn ló bí irú ọmọ bẹ́ẹ̀ kò lè jogún bàbá àmọ́ lè jogún ẹbí sọ́sàfúnà kò lè jogún ẹbí mò ń bọ̀ ní tó lè jogún ẹbí ẹni tó pààyàn kò lè jogún ẹbí so àmọ́ kò lè jogún bàbá yìí náà torí pé kí ni ọmọ àlè ni tẹ́ bá ti establish pọ̀ ọmọ àlè kò lè jogún ó di mélòó ó di mẹ́ta bákan náà ẹni tó sọnù ó ti sọnù tipẹ́ àrímọ́ ọdún kìíní ọdún kejì ọdún kẹta wọ́n fọ pé tó bá ti pé ọdún méje tí ìyẹn ti sọnù missing person fọdún méjì tá a rí mọ́. látò lẹ́tọ̀ àti. ẹ̀tọ́ ẹ̀ nínú ogún yẹn wọ́n lè pín ogún yẹn wọ́n á fi ti yẹn ti sọnù yẹn sílẹ̀ wọ́n á fi ṣẹ́ ẹ̀ sílẹ̀ nígbà tó bá di pé àwa rí mọ́ tó ṣẹ́ àyẹn wọ́n á wà fún ẹlòmíì tó yẹ kó lẹ́tọ̀ tí ò yẹ lẹ́tọ̀ sí tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ẹlòmíì àwa gbà òun ti di pé tí ò lẹ́tọ̀ sógun mọ́ nìyẹn wọ́n dẹ̀ lè dá ṣẹ́ àyẹn dúró nígbà tó máa rí àmọ́ tó ti sọnù tó bá pọ́dún méje tá a rí mọ́ nítorí jẹ́ pé ẹ̀tọ́ ti ẹnu ogún yẹn wọ́n á pín fẹ́ lòmíì torí wọn kàn dédé kó lẹ̀ so sísọnù ẹ̀ yẹn ó ti sọ di ẹni tí ò wà entitled torí ọmọ mi sọnù ọmọ mi kú ọmọ ẹni kú sọ̀jọ̀ ọmọ ẹni nù lọ ọmọ kú sọ̀jọ̀ ọmọ nù lọ ẹni tó bá ti kó ti kú náà ni àmọ́ tó wà sọnù tọkàn tiẹ̀ rí ó máa délé ni ó máa dé lọ́la ṣó wà ní ẹgbẹ́ òní kú lọ́kàn so torí ìdí èyí àwọn eléyìí ó sọ ẹni tó jẹ́ pé ó ti ní ẹ̀tọ́ sí ogún tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ kó má ní ogún ìyẹn tí ò ní ní mọ́. bákan náà lẹ́ni tó fi ẹ̀sìn Islam sílẹ̀ ọkọ ìyàwó ọmọ wọn jẹ́ ṣe mùsùlùmí tẹ́lẹ̀ ó kàn dẹ̀kan náà nìkan èmi ò ṣe Islam yìí mọ́ mi tẹ̀ báyìí òun ò tẹ̀ ṣe mọ́ òun ìjọba nìkan mọ́ tó bá ti lóun ò ṣe mọ́ ẹni tí ì bá ṣe mùsùlùmí ìjogún mùsùlùmí o ó ṣe yẹ kí òbí máa sọ fún ọmọ ẹ̀ ó máa sọ fún ìyàwó ẹ̀ mo ṣe Islam yìí kíni tó bá ti ṣe mùsùlùmí ìjogún mùsùlùmí o tètè lọ gbọ́ yẹn o
ntí n bá ní tí bá filẹ̀ ó lè jẹ́ ń bẹ̀ tí n bá lọ o. kèfèrí ò lè jogún mùsùlùmí ò sì lè jogún kèfèrí. wọ́n fà lẹ́yìn tẹ́ ń gbọ́ wa ẹ bá gbìyànjú kẹ́ bá like follow and share wọ́n bá gbìyànjú kẹ́ bá fọ́nfọ́n ìka àdálẹ́lẹ́lẹ́kẹ́ káfá ilé bẹ́ẹ̀ ni bá ṣe ń fọ́n ká yídà gẹ́gẹ́ ni pé yìí náà lè ń ṣiṣẹ́ olórí ni nígbà tó kìyàn síbi iṣẹ́ olórí náà ni ó mọ̀ gba ẹ̀wọ̀n ẹ̀kọ́ olówó iyebíye eléyìí tí ń jáde lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí bá gbìyànjú kẹ́ bá share like follow and share. àwọn tó bá ní béèrè alẹ́bẹ̀ẹ́ sí ni máa pẹ́ ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ yìí 08097384000 08097384000 tàbí kẹ́ ẹ pé 08097324000 08097324000 àwọn ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ tẹ́ lè pè sí nìyẹn tàbí kẹ́ ẹ lọ sí abẹ́ fọ́nrán yìí lórí Facebook Light Radio lórí YouTube Light Radio abẹ́ fọ́nrán yẹn lórí Facebook níbi comment section ẹ lè tẹ àwọn àtẹ̀jíṣẹ́ ìbéèrè yín kẹ́ ẹ tẹ̀ síbẹ̀ àwọn ṣèkò àwọn bá dáhùn ẹ̀. so bí àwọn ọ̀rọ̀ yìí ṣe rí gbáwó tá a kà sílẹ̀ yìí wọ́n lẹ́tọ̀ọ́ sógún tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ àmọ́ nítorí àwọn nǹkan tó ṣẹlẹ̀ yìí wọn ò lẹ́tọ̀ọ́ ìyàwó tá a fẹ́ tẹ́lẹ̀ lẹ́tọ̀ọ́ sógún àti ìyàwó tá a ti kọ́ra wa ìyàwó lẹ́tọ̀ọ́ sógún mọ́ ọmọ tó ń ṣẹ̀sìn tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ tó ṣe kó òun ṣẹ̀sìn mọ́ àbí ìyàwó ni àbọ́kọ ni torí náà kò lẹ́tọ̀ọ́ sógún mọ́ bákan náà ẹni tó ọmọ tó pa òbí ẹ̀ àbí ọkọ tó pa ìyàwó àbí ìyàwó tó pọkọ ẹni tó pa torí ogún ẹni tó pa nítorí ogún yẹn ẹni tó pa yẹn kò lẹ́tọ̀ọ́ sí ogún mọ́ nítorí pé ó ti pààyàn tó sọnù tá a wá ọdún méje tí tá a rí mọ́ ó lẹ́tọ̀ọ́ sógún tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ torí pé ó ti di pé wọ́n rí mọ́ yẹn ó ti dẹni tí kò lẹ́tọ̀ọ́ sógún mọ́ tó jọ máa lè jẹ́ pé bàbá lè èmi kọ́ mo bí o èmi kọ́ ló bí ọmọ yẹn fún un ló mọ ibi tó bí ọmọ kíní kan sì sọ lẹ́tọ̀ọ́ sógún ẹ rántí pé mo sọ fún yín tẹ́lẹ̀ àti sọ tẹ́lẹ̀ kò sí òbí kọ́mọ o. mo ti dì sóònù ẹ mo ti kọ́ ọ lọ́mọ. kò sí yẹn ní Islam mo ti kó bó ìgbóhùn ìṣọmọ mi láéláé kò sí ẹni wà ní jogún. o lè bá jẹ o lè bá ṣe nísìnyí ní o lè máa ṣe àmọ́ o lè sọ pé torí ìwọ ló bí o ti bí iná. mo bí iná. àbẹ torí ẹ o lè jogún mi o ẹ má fún ní kankan ní ogún mi o lẹ́tọ̀ọ́ sí. ìsànjọ. kò kọjá àfi tó bá kú nínú ẹ̀sìn Islam tó bá kì í ṣe mùsùlùmí mọ́ ló dẹ̀kù tó bá yìí ṣe mùsùlùmí tó yẹ kíní kan ó máa kódà kó lẹ́tọ̀ọ́ sógún yẹn torí ìwọ kọ́ ló fẹ́ pín gun Ọlọ́run ló pín so kò sí pé èèyàn lè kọ́ mọ́ pé mi ṣe ọmọ mọ́ ó lè jogún so ó ṣe pàtàkì ká ní àwọn àgbọ́yé yìí so torí náà kí ẹ̀dẹ̀ máa sọ ọkọ náà sọ fún ìyàwó èyí tó ń ṣe yìí Islam la fi fẹ́ra wa èyí tó wá ń ṣe yìí Ọlọ́run bá lọ́jọ́ dé ó ní kankan mọ́ o torí náà mo ń ṣe wàhálà tí mo ń ṣe yìí o ní ẹ̀kẹ́ lẹ́tọ̀ọ́ sí wàhálà tí ní àwọn onídẹ̀ẹ́ tó kò fẹ́ mọ́ náà nìyẹn so ó ṣe pàtàkì ká máa ṣe àwọn àlàyé yìí fún èèyàn tó rọ́pọ̀lọpọ̀ kò yé wọn kò yọ́pọ̀ pẹ̀lú pé mùsùlùmí ìjogún kèfèrí o àbí kèfèrí ìjogún mùsùlùmí o kò yọ́pọ̀lọpọ̀ o so ìdí ló fi jẹ́ pé lápẹ́ àwọn àlàyé yìí ó yẹ ká máa fi yéra wa ká máa gbọ́ ẹ̀kọ́ yìí àmọ́ pẹ̀lú làákàyè ni ká máa fi gbé ẹ kàn má gbọ́ lásán ẹ fi làákàyè ẹ ronú sí nítorí Ọlọ́run bá sọ Ọlọ́run ní mi bá àkọ́kọ́ sọ̀rọ̀ àfọwọ́n tó bá ní làákàyè àfọwọ́n tó bá lọ́gbọ́n àwọn tó bá mọ̀ pé mi ni mo ní ọ̀rọ̀ ni mo ń pín àwọn tó bá lè ronú pé èmi ni mo ní nǹkan mi èmi ni mo ṣe kí ni mo ń pín. àwọn tó bá pẹ́ what do you mean nǹkan tí mo ṣiṣẹ́ fún mo ṣe kí ni kan o can't tell me that Ọlọ́run lè sọ. àwọn tó ṣiṣẹ́ ju tiẹ̀ lọ́wọ́ ní. àwọn tó ṣiṣẹ́ ju tiẹ̀ lọ́wọ́ ní o Ọlọ́run lè sọ pé bó ṣe sọ yẹn pé kò rọ̀ rí bẹ́ẹ̀ sẹ́ bọ́rọ̀ ṣe rí ilé Ọlọ́run lè sọ. so o lè arrogate power to yourself Ọlọ́run ló pín Ọlọ́run ló ń dájọ́ òun ló pín òun ló lógún òun ló lè pín bó dẹ̀ ṣe pín yẹn ẹnìkan lẹ́tọ̀ọ́ láti yí padà àgbọ́yé yìí ṣe pàtàkì fún kálukú wa títí ẹ wàá ná kó tó lọ bá ti ná tó ti ná tẹ wọn ò ní ná mi mọ ò lè ná mi mọ ètò tẹ́tí tẹ ló ti ná yẹn tá a bá bọ́ sí next week tá a bá bọ̀rẹ̀ sí dé pé àwọn nǹkan tí kó tó di pa pín ogún nǹkan tá a bá kọ́ ṣe tá a bá ń sọ lórí wàsíyà lórí will tí yẹn lè ṣe à tó lè kọ́ nípa títí ẹ̀ tó lè sọ pé èmi mo ní nǹkan mi fẹ́ fi eléyìí bó ṣe wù mí Ọlọ́run ni mo fẹ́ láyè débi kan pé wọ́n eléyìí náà lóòótọ́ èmi mo ní kó bá mójútó torí pé mo bá tún yẹn àwọn báyìí iye báyìí bá ṣe wọ̀ ẹ́ kó fi kó ṣe mo fún ẹ Ọlọ́run fún yẹn náà ní iye kan nínú ẹ̀ àmọ́ kò fún wa ní gbowó tó fún wa akọ́lá ní gbowó tó fún wa ó fún wa láwọn kan tó ní bó bá ṣe wà ká ṣe kíni ká ṣe pín so irú àwọn yẹn á sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ irú àwọn mẹ́ta ní pé kò lẹ́tọ̀ọ́ yìí tí wọ́n fi lè lẹ́tọ̀ọ́ ẹlòmíì wà tẹ́ kò lẹ́tọ̀ọ́ àmọ́ wọ́n lè fún lọ́wọ́ ara ẹ̀ àmọ́ lọ́wọ́ ní mi ò fún so ó wà ń bẹ̀ so inshallah tó bá di ọjọ́ mẹ́jọ Ọlọ́run kó ṣọ́ ẹ̀mí wa jùgbà náà lọ àmín a ó máa ṣàlàyé nípa àwọn tó yẹ ká mójútó ká tó pín ogún a sì máa ṣàlàyé nípa àwọn
àwọn tí a lè fún ní nǹkan kó tó di pé àwa bọ́ sójú pé kílẹ̀ tọ́ oníkálukú gangan ní ogún à ń bọ̀ níbẹ̀ yẹn náà, kílẹ̀ tọ́ bàbá, kílẹ̀ tọ́ ìyá, kílẹ̀ tọ́ ọmọ. Tí bàbá bá wà tí ò sí ìyá, kílẹ̀ tọ́ ọmọ. Tí ìyá bá wà tí ò sí bàbá, kílẹ̀ tọ́ ọmọ. Kílẹ̀ tọ́ ọmọ tí ò bá sí bàbá tí ò sí ìyá, báwo la ṣe fẹ́ ṣe? Oníkálukú, ìpín kálukú, Ọlọ́run ti ṣàlàyé ẹ̀ síbẹ̀ tó pé tẹ́lẹ̀ máa lọ kánú kọ́ná tẹ́lẹ̀ máa rí bẹ́ẹ̀ fúnra yín. Sọ Ọlọ́run kó ṣàlékún àgbọ́yé fún wa, Ọlọ́run kó fún wa lẹ́mìí gígùn àtàlàáfíà, àmín, kó dẹ̀ fún wa ní àgbọ́yé ẹ̀sìn ẹ̀, kó dẹ̀ ṣe wá lẹ́ni tí ó máa tọ́yàn sọ́nà, má ṣe wá lẹ́ni tí ó máa ṣì wá lọ́nà, má ṣe wá lẹ́ni tí ó máa gbọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run Ọba tí ó sì lè máa tẹ̀lé. àmín. Ṣe wá ní waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila salihan faqala innani minal muslimin. Ọlọ́run Ọba ní kò sẹ́ni tó dá ní ọ̀rọ̀ sísọ jù bí ẹni tó ṣe kíni tó jẹ́ pé ó ń pè èèyàn sójú ọ̀nà Ọlọ́run Ọba tó sì jẹ́ fúnra dáadáa ń ṣe ohun tó ń sọ tó ń tẹ̀lé ọ̀rọ̀ Ọlọ́run Ọba tó ń pè èèyàn pẹ̀lú ìmọ̀nà ni o, pẹ̀lú àgbọ́yé ni o, ìyẹn púpọ̀ ń pè èèyàn pẹ̀lú àìmọ̀kan o, ó ń pè èèyàn pẹ̀lú ìmọ̀ pẹ̀lú àgbọ́yé, òun náà wá tó ń ṣe ohun tó dáa tó sọ yẹn. Ọlọ́run tó wá sọ ń bò mí ìpè alladhina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanahum. ayé náà tó ń gbọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run rẹ̀ ó ń gbọ́ ó sì wá ń tẹ̀lé dáadáa. Ọlọ́run sọ báyìí àbáyé ni mo ṣe tẹ́lẹ̀ ó dẹ̀ ti gbọ́ pé Ọlọ́run sọ ó jù ú lẹ̀, ó ju tí ò tọ́ tó ń ṣe tẹ́lẹ̀ ó dẹ̀ ti embrace ìtọ́lọ́run. Ìwọ náà ti rò pé wíìlì mi mo ṣe máa kọ́ lélẹ̀ lágbọ́já mi ní fún nígbà kan tàbí mo ṣe kí nìkan mi máa kọ́ rè. Ọlọ́run ti ń sọ̀rọ̀ èmi kọ́ mo ní ọjọ́ ojúṣe kọ́lọ́run bó ṣe kọ́lọ́run bá ṣe máa ṣe kọ́lọ́run bá mi kọ́ mi ṣe máa ṣe kó fi wẹ́lọ̀ kó fi wá àwọn tó nímọ̀ pé báwo ni ṣe fẹ́ kọ́ kínní. O lè kọ́ lóòótọ́ èyí kò lè kọ́ àmọ́ kó o gbọ́dọ̀ kọ́ kó yàtọ̀ sí kínní. Bọ́lọ́run ti kọ́. So gbogbo eléyìí ó ṣe pàtàkì láti ní àgbọ́yé bá ṣe ń gbọ́ ká máa tẹ̀lé. Ìyẹn náà ni ìwúlò wa. Ẹnìkan kò sọ tọ́rọ́ kò sọ kọ́bọ̀ fún wa tá a fi ń sọ̀rọ̀. Èrè tiwa ni pé ọ̀rọ̀ Ọlọ́run bá tá a bá ti gbọ́ káwọn yẹn máa jàǹfààní, ká tẹ̀lé káwọn yẹn máa jàǹfààní. Ìyẹn náà lè rè. Innama nut'imukum liwajhi Allah la nuridu minkum jaza'an wala shukura. Ọlọ́run bá lọ́ba tó ń sọ yẹn lẹ́sàn-án rí. Ọlọ́run kó sọ yín lẹ́sàn-án rí, Ọlọ́run kó sọ àná lẹ́sàn-án rí, Ọlọ́run kó lékún ààbò rẹ̀ lónìí kálukú wa, Ọlọ́run kó bá tún Nàìjíríà yìí ṣe. Ìlú Palestine abẹ́ Ọlọ́run Ọba abẹ́ omijé ń gbọ̀n wá, ẹkún ń gbọ̀n àti jẹun gan di wàhálà tí wọ́n bá ń wo tó bá ń wo Al Jazeera tójú àwọn ọmọ ìyá wa ń rí. àti jẹun gan di wàhálà àti ṣùgbọ́n ayíkan jùlọ akọ máa wọ tó ra àwọn ọmọ kéékèèké àwọn ọmọ tí wọ́n ṣayé wọn báṣubàṣu tó fa àgbàlagbà sílẹ̀ tó wá ń pọ́ ọmọdé kó wọ́n bá lọ́la, wọ́n fi àgbàlagbà sílẹ̀ wọ́n á ń pa àwọn ọmọdé torí kó wọ́n bá ní ọ̀la. Ọlọ́run bá abẹ́ẹ́ ni ṣàánú wa lórí Palestine Ọlọ́run, ṣàánú wa lórí Palestine Ọlọ́run, ṣàánú wa lórí Palestine Ọlọ́run, bá a fẹ́ àláfíà síbẹ̀ Ọlọ́run bá abẹ́ẹ́ ni. Gbọ́n tó wà lágbọ́yé náà tó ń pariwo Ọlọ́run kó ran Israel lọ́wọ́ kó ṣe kíní kan lọ́wọ́ alágbọ́yé ni o, alágbọ́yé ni. Ẹni tó bá lágbọ́yé a mọ̀ pé Ọlọ́run ran olóòótọ́ lọ́wọ́ ni kò sọ, má ran alábòsí lọ́wọ́, ran olóòótọ́ lọ́wọ́. Ó ṣe pàtàkì káwa bẹ̀ lọ́wọ́ bá Ọlọ́run wò má jẹ́ kó gun ìṣẹ̀lẹ̀ Nàìjíríà o, báyìí kò ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà o. Àwọn tó ń pariwo ọdájọ́ ti dájọ́ wọ́n ti ṣe kíní kan nígbà ní àwọn aráàlú ni kó wá takò ogun lẹ́fẹ̀ẹ́ tó bá jáde agbára oníkámọ́ kó takò jọba kó bá gbọ́dọ̀ sí jọba lẹ́nu kó bá gbọ́dọ̀ sájájọ́ ní kíní kan ẹ wá wà lálù nìyẹn. tó ráwọn ọmọ tí ò tí ì ríṣẹ́ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ kí o ṣiṣẹ́ ìtàkùn sí ọkàn tẹ́ bá ti lọ fọ́nrán pọ́tún láti ṣe wàhálà kan bá parí nìyẹn o. sókòrò kakú dé ọkọ tó kó bá ọmọ ẹ̀ sọ̀rọ̀ káwọn náà dẹ̀ máa ṣàdúrà Ọlọ́run má bà Nàìjíríà jẹ́ o, Ọlọ́run má dàlú irú o, Ọlọ́run kó bá kọ́ àwọn olórí wa kó bá kọ́ wọn mọ́ ṣe, ká máa tọrọ àdúrà fún Ọlọ́run bá kọ́ wọn mọ́ ṣe. Tọ́lọ́run bá pa ọkàn tó bá mọ̀ ṣe yẹn lè àǹfààní náà ní ìfọ̀kànbalẹ̀ tiwa náà, ìyẹn lè retí tiwa náà. Tálákà ò sínú wọn o, ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ti lú wọn ti inú tó máa jọ́ tó máa sá lọ. Àwa ló kù kọ́lọ́run kò fi ṣọ́ ẹ̀ṣọ́ wọn kálukú wa. Sùtòrí ìdí èyí ká máa tọrọ àdúrà fún orílẹ̀-èdè káàdá lè dé fọkànbalẹ̀, ìrọ̀rùn gidi ìrọ̀rùn ẹyẹ o. Ẹ má gbà náà tó máa pé kógun ṣẹlẹ̀ tógun bá ṣẹlẹ̀ ẹni tó ṣẹlẹ̀ káàkiri ẹni náà rí o. Mo la fẹ́ sá lọ Ukraine àti Russia ẹni tó ṣẹlẹ̀ sí Israel àti Palestine arígbó yẹn ṣẹlẹ̀ bó ló fẹ́ gbà wá bó la fẹ́ sá lọ. Ọlọ́ọ̀bà kó fún aláàbò ní Nàìjíríà yìí o. Àmín. Kó fún aláàbò ní Nàìjíríà yìí káwọ òbí náà ká ṣọ̀rọ̀ ẹnu wa, àwọn ọ̀dọ́ náà ká ṣọ̀rọ̀ ẹnu wa, káyé máa ṣépè. Gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ tó lè dá wàhálà lẹ̀. Káyé máa ṣépè ìlú yóò lè dá mọ́ kò lè dá mọ́. Káyé ẹ̀bá fún. Ẹ̀bẹ̀ lọ́ọ̀bà kó dáa ni.
bá kó àwọn olórí wa lọ́wọ́. Ọlọ́run ṣe àgbàdo kálukú wa ṣètọ́n tí ò dá ló fẹ́ ká máa complain lọ́ni ṣètọ́n fẹ́ ọ̀dọ̀ ìfìṣẹ́ fẹ́ kí n appreciate Ọlọ́run kò fẹ́ ká rí tó dáa ìtí ò dá ní kí ẹ máa rí tíṣù fẹ́ nìyẹn gbogbo bí tí ò dá ní kí wọ́n máa rí tí ẹ ò ní rí ibi tó dáa tíṣù fẹ́ nìyẹn Ọlọ́run dẹ̀ fẹ́ ká máa wo ibi tó dáa ká bójú kó ibi tí ò dáa ká lè ní fọkànbalẹ̀ ìta ní lọ́wọ́ ká dúpẹ́ ká má máa naga jù ọ̀nà ìbílẹ̀ tó bá fẹ́ fọkànbalẹ̀ kó máa ṣe kíni kó máa wọ àwọn tó jù lọ jù kó wọ àwọn tó ń jù lọ Ọlọ́run èmi tẹ̀ dúpẹ́ Ọlọ́run tó gun àtẹ̀dúpẹ́ tó sógun Nàìjíríà máa kógun ṣẹlẹ̀ o àwọn tó wà ń bẹ bá yọ wọn tọ́lọ́run bá fẹ́ nìyẹn ẹ má fọ wàrà ifá wàhálà o látàlùkùn bí adékùn látàlùkà Ọlọ́run bá tún lè wá ṣe o bá tún àwọn ọmọ wa ṣe o bá ọmọ tó jáde yunifásitì tí wọ́n ti bá fún wọn níṣẹ́ lálùbáríkà bá fún wọn ọ̀nà tó tọ́ ọ̀nà jẹ́ àti mú rọrùn bá ṣe fún Ọlọ́run bá ṣe fún Ọlọ́run bá gbó ìyàwó ilé wọn kàwé wọn ka gbogbo ẹ̀ ọkọ kàwé ìyàwó náà kàwé wọn ríṣẹ́ gidi ṣe àwọn gbogbo àti ẹ̀kọ́ fẹ́yàwó wọn lè fẹ́yàwó àti òṣòwò òṣìṣẹ́ tó fi gbalé òṣìṣẹ́ tó fi tọ́yàwó tó tọ́jú ọmọ tó fi tọ́jú ìyàwó ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó fẹ́yàwó tó lọ́kọ tó ní fẹ́yàmá rẹ̀ tó pé àwọn ò tí ì bímọ o kí ló fà kí ló fi tọ́mọ àti ìrù àwọn agan tó pé àti jẹun yóò ṣé ò la fẹ́ máa gbọmọ wá sínú òṣì ìyẹn ló tún pọ̀jù láàrin ọmọ ọ̀dọ́ ń sìn báyìí. wọ́n tún fẹ́yàwó wọn tún ní bímọ. wọ́n tún wá àwọn fẹ́ bímọ kí làwọn fẹ́ fi tọ́mọ kí làwọn fẹ́ fi tọ́mọ àwọn gan fúnra wọn tí ì ṣe sìn bó làwọn fẹ́ gbọ́mọ sí ta ló fẹ́ jókòó tọ́mọ àwọn méjì yìí ń ṣiṣẹ́ kò tí ka ta ló fẹ́ jókòó tì gbogbo ilé ìkúnlẹ̀ báyìí tó yẹ ká mójútó àwọn solution sí àbáwa ronú àbáwọn ọmọ wa ronú àbáwọn ọ̀dọ́ ronú bí ìgbésí ayé wọn ṣe máa dá àwọn àgbàlagbà kan ń ṣe bàjẹ́ káàkiri àfi ká máa ṣe pátí ká máa ronú tí ó ti àwọ̀ ọjọ́ ọ̀la àwọn ọmọ wa náà ó dọ̀wọ́ ní kálukú wa. ó dọ̀wọ́ wa kọ́lọ̀mbà tún Nàìjíríà ṣe àmín ilà abilà ilà aliyu azim àmín. ní láǹfààní àti mú àwọn ìbéèrè tó wà nílẹ̀ wa báyìí tó bá dé lọ́jọ́ mẹ́jọ nígbà tá a bá tún ṣàtẹ̀síwájú nínú ìdánilẹ́kọ̀ọ́ yìí a máa mú àwọn ìbéèrè yẹn wá lọ́lọ́kan ọjọ́kan ìkejì pẹ̀lú ògùn Ọlọ́run ọba ìwà táwa ti fi ìbéèrè ṣọwọ́ tó bá di ní ọjọ́ mẹ́jọ abẹ́ ìsìn ni màá mú wá ní kọ̀ọ̀kan ìkejì níbi náà ni a máa fi àdàgbà ètò your marriage a máa fi rọ̀ sí fún ti òní yìí tó bá di ní ọjọ́ mẹ́jọ ká tún pàdé ní dédé aago 7:30 náà ni àsìkò tí ètò yìí máa ń wáyé ní gbogbo ọjọ́ Sunday lọ́jọ́ sinmi yomul ahad ní gbogbo ní aago 7:30 ní àwọn kan ní tẹ́lẹ̀ gbàdápọ̀ wọn lórí Facebook Light Radio lórí YouTube Light Radio lórí X The Light Radio lórí Instagram light_radio official.lightradio@gmail.com bákan náà lè máa gbọ́ wa ní kétékété lórí Radio Garden ẹ̀ tó láǹfààní àti darapọ̀ mọ́ wa pẹ̀lú kíkẹ́ download app wa lórí Play Store fáwọn tí wọ́n ń lo ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ gbàlódé tẹ́sí máa jẹ́ mọ̀kúlùmùkẹ́ ètò àwọn ètò ọlọ́kan-ò-jọ̀kan lórí ìkànnì Light Radio níbi náà ni a máa fàdàgbà ètò wọ̀ sí orúkọ tèmi ìyípadà Abdulhamid Emila náà ni orúkọ tèmi pẹ̀lú mi àwọn Sheikh wa tí wọ́n ti ń dá wa lẹ́kọ̀ọ́ láti bí wákàtí kan ó lé sẹ́yìn abẹ́lẹ́ wọn bá Allah kò mọ̀ ṣe bá aṣàlékún dáadáa fún yín Fadilatu Sheikh DAUD Adétòkunbọ̀ Adélakùn hafizahullah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh wa liqa. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله. I stay by your side, honest and true to